guys, so today we are going to buy some bread. Here's Mr. Gus. My favorite. Yeah, for face, you Dumbo. Ok, ahí se ven, chamacos, ahí se ven. For the what? Ahora, tíralos aquí, mira yo. Highly set. Highly set. How are you, Lisette? How are you, Mrs. Lisetta? How are you, Lisette? Ya, vamos a tener vecinos nuevos. Oh, sí. Sí. Anda una niña ahí de la edad de Danielito, más o menos. Ay, ¿dónde? Pues ahí soy yo, te vas a poder quitar. No. No, Arjun is right home. Mira, pueden hacer club tú, Arjun y la niña y a Gracia. Hey, don't you dare. Don't you dare. Don't you dare. Don't you dig? Yeah, don't you dare. Don't you dare. Don't you dig? ¿Qué es eso? Don't you dare. Don't you dig? Don't you dig, mamá? Don't you dare. Dad? It's dad. Don't you dare. It's dad. Don't you dare. Vas a desayunar como los franceses. Con cross. I think he ¿Y un is. café? I think he is. No, te vas a hacer famoso como el hermano Grinch, el influencer. Ah, tu ropa ya está en la secadora. Desde ayer ya está lista. Vamos a ver si no se I guess I'm gonna cut once we're a little bit more. Alright, guys, here we are. Here he is. Right. You ready, Lisette? You ready, Lisette? And I respond to that night. Why? Your name's Lisette. Right, blur that. Here he is one more time. Please blur him. There's nothing in my face. And there, blur his face, right? Blur his face, right, editor? Déjame pongo esto. Alright, I'll meet you once we have our croissants. Once we have our croissants. Alright, guys. We are back. De ida y vuelta, ya lo pueden Sets here. ver o con Mari, central, Alright, guys. se puede llevar estudios There it is. médicos, a chequeos por fuera, aunque sea en cualquier laboratorio, igual eso los incluye. Some things there. Hey, don't scan that QR code, guys. Please don't scan that QR code. Creo que Mari nada más te va a pedir el carnet, o sea, una foto del carnet para comprobar que, ¿no? Que esté yendo, protocolo, pues al fin, que esté yendo a radiaciones Or not. y una identificación, creo, nada más. Aquí le escribo a Mari de todo eso para decirle que le van a... There's a nice view, even though Digo, you si can't see quiere, pues, ¿no? anything because it's blurred. Alright. There's a nice little view for you. And here's a nice little view of Lisette. Okay. You're out for a second time. Right, so are you gonna do the taste test? Are you gonna do the taste test? Yep. Right, then let's do it.
no forces a papá a comer algo si no quiere. I'm going to taste this. Okay, guys. You want to taste this brownie? Sí. Edgar literally said space. Let's El taste Daniel ya it. no va a comer brownies, así que no le des. ¿Escuchaste? Shouldn't taste. Alright, guys. What would you rate it? El Gucci no se pudo tomar este. What would you rate it? 8 out of 10. I would rate it like a 9 out of 10. Right, so let's try. We've already tasted this and this, right? So I think I would rate this like 7 out of 10. I think I'll rate this like a 10 out of 10. All right. ¿Y la de soya también? Esta parmalat, no sé cuándo la dejaste de usar. Well, right, guys. Here we are again. Yes, With guys. the taste test. You're gonna taste everything very... With some milk. With some milk, right? Are we gonna do it? How about this video to the taste test? Ay, fíjate, hay un programa de voluntariado Sí. ahí en el hospital, donde dan en el centro oncológico. Que esos voluntarios te llevan y te hacen el transporte por ti. Van por ti a tu casa, te llevan a la radiación de quimioterapia o lo que sea Wait. y te regresan a tu casa. Son especialmente para aquellas personas que no tienen transporte. Marga Edgar, please. O te pueden llevar a hacer estudios de doctor, o te pueden llevar a la central, ir por ti a la central, así, o sea, está muy bien. Ya con eso, o sea, te ahorras todo el transporte. ¿Y se metió? Pues ahorita Luisa va en camino, no puede ser mucho, se Let me tiene que taste some. registrar con la encargada de voluntarios. Pero está muy bien ese programita porque era lo que la Babi y yo estábamos comentando, pues porque nada más de traslados iban a ir entre 5,000 a 8,000 pesos. What would you rate it? Está muy bien. What would you rate it? This, 9 out of 10. I think I'll rate that like a 7 out of 10. What? ¿Por qué? I'm kind of full right now. Let me taste this. You guys want to buy? There you go. Uy, hola, sol. I think it's just a 10 out of 10. Fíjate que mis... Look, guys. Hazle un zoom in a esto. Hazle un zoom in. ¿Sabes cómo se conectan estos? Look, guys. Al Oh, yeah. Bluetooth? Alright, I'm going to taste this. This is really good. Already got 10 out of 10. What did you just say, Edgar? ¿Cómo se conectan? Did you just say that you can have some? No me Yes? parece aquí como... I don't think you can. No, you cannot have some, Edgar. No. Les tendré que aplazar un botoncito. Alright. I'm gonna taste this. Eat some. Eat some. Oye, entonces, al Gus, Si quieres ya les hago lacito para que no Alright. calles. el Daniel ya tiene. ¿Ya viste? I think this is gonna be the end, guys, because I gotta get to editing. Bye.